Ramírez parlar en nom de Seix Barral. És un plaer presentar-vos una nova entrega dels crims del cercle polar. És un esdeveniment, perquè és la sisena entrega, però ha trigat la sisena des del primer del 2009. Columna Edicions ha publicat les traduccions catalanes d'aquesta sèrie, enormement exitosa a tot el món, també en català, i enormement prestigiosa i premiada. De fet, aquesta última novel·la arriba ja acompanyada pels premis i per l'èxit internacional, i com us deia, és un goig continuar a Columna Edicions amb la sèrie de Asa Larsson en un catàleg on hi ha novel·la negra internacional de primer ordre, com recentment Camilla Lackberg o tantíssimes altres autores, tant nòrdiques com internacionals. Jo ja dono la paraula a Elena Ramírez, que us parlarà més pròpiament de la novel·la i com a directora de Seix Barral. Moltísimas gracias. Cuando publicamos en Seix Aurora Boreal en el 2009, como decía Emily, no sé si recordáis que estaban los libros de Stig Larsson revolucionando el panorama. Abrirse espacio en ese momento de éxito de Stig Larsson era muy difícil, y Asa lo consiguió. Realmente marcó una seña de identidad muy fuerte, y la serie funcionó extraordinariamente bien. En castellano, los 5 primeros volúmenes hicieron cerca de 700.000 ejemplares vendidos, que no es poca broma, ¿no? En castellano. Su secreto, crear escenas de una violencia extraordinaria que contrastan con una protección increíble por los animales, por los desfavorecidos, y la creación de un personaje extraordinario, que es esta abogada, Rebecka Martinsson, cuando no era tan habitual. Stig Larsson tenía su Salander, pero no era tan habitual que una protagonista femenina fuera la que tirara del carro de una serie criminal, ¿no? Han pasado, como estábamos diciendo, 9 años, nadie sabía dónde estaba Asa. Ella declaró desde el principio que la serie tendría 6 volúmenes, y todos nos preguntábamos dónde está el cierre de la serie. Desde el principio tuvo muy claro que serían 6. Ha valido la pena la espera, como dice Emily, viene precedida por un montón de premios. Nosotros lo lanzamos la semana pasada y hemos puesto ya en marcha una segunda edición, es decir, el arranque ha sido buenísimo, y la bienvenida por parte de los lectores a Rebecka Martinsson ha sido extraordinaria. No me voy a alargar, le he preguntado a Asa si quería ella iniciar con un pequeño speech o os dábamos paso directamente, y dice que adelante con las preguntas, toda vuestra, y cuando queráis empezar, ella procederá a ir respondiendo. So, in 2013, I interviewed you, and you said, yes, I'm thinking of the 6th novel, but 9 years have you been thinking for 9 years? Or have you done other stuff? Or because you said at the time that you'd gone through a tough time, and we saw that in Sacrificio to Mólek, the story of the protagonist. So I don't know if that has anything to do with this gap or this final novel when we're leaving Rebecka. Well, first of all, I have to say thank you all for coming. I'm just so relieved and grateful to be here. I thought only my aunts would buy the book. So, hi to you all. And to answer your question, I have not been in rehab. What happened was my son stopped reading. He was 11 then. And I had been starting to, the work with this final novel. But he stopped reading, and I asked him and his friends, why do you stop reading at this age? And then I thought, someone has to write something for especially young boys who don't read. Mm-hmm. So
I have written a children book series of 10 books and also written a little for television. So I have been working. But it was first hard. First it was like a dead marriage to go back to Rebecka Martinsson. But then it has been such a joy to go back to writing about her, and I am glad that I had a chance to get a little older before I wrote the last book. En primer lugar, muchas gracias a todos por venir. Es un auténtico alivio y además estoy súper agradecida de ver que el libro haya tenido tal acogida, porque de verdad que estaba convencida que solo mis tías en la familia me iban a leer y comprar el libro. Pero bueno, dicho esto, ¿por qué tanto tiempo? No he estado en un centro de rehabilitación ni nada nada que se le parezca. Lo que pasó es que mi hijo dejó de leer a la edad de 11 años y me pregunté por qué, y yo había empezado, el sexto libro lo había empezado, pero de repente me doy cuenta de que mi hijo deja de leer y me hablo con él y con sus amigos y me interesa por qué chicos de su edad de repente no leen. Pensé, algo falta aquí, hay que publicar libros, literatura infantil, especialmente dirigida a los chavales de esa edad, niños, en mi caso, niños en masculino, pensaba en ellos. He hecho esto, 10 libros, he escrito para televisión, o sea, no es que no haya hecho nada, he trabajado en estos tiempos, y volver a Rebecka pues ha sido como intentar como reavivar un matrimonio muerto, medio muerto. Lo he encarado con alegría, ha sido un placer volver a escribir a Rebecka y además estoy muy satisfecha de que haya pasado tiempo porque yo soy mayor ahora y he madurado a la hora de volver a enfrentarme a Rebecka. I aquesta maduresa es veu en el personatge, és a dir, quin personatge es trobarà ara el lector? Quina evolució? So how has she developed? Will the reader find a different Rebecka? Well, I think that the love story between Ragnhild Pekkari and the boxer Börje Ström would not have been possible for me to write 10 years ago. But now my children have moved out of the house, and suddenly you find yourself in like not the second half of your life, but maybe the last third of your life. So it changes you, and I could get close to those characters, especially because of the time that had passed. Doncs mira, penso que una història d'amor com la de la Ragnhild i el boxejador, en Borge, és una cosa que jo no hauria pogut escriure fa 10 anys, impossible m'hagués resultat. Però ara jo també he evolucionat, ja no tinc els fills vivint a casa i jo ja encaro la segona meitat de la meva vida, o segon terç, o tercer terç, fins i tot ha dit, i et canvia, això et canvia i et sents més a prop d'alguns personatges, per exemple, aquests personatges que estan en la seva maduresa. And also, I come from Kiruna. I write about Kiruna, this small mining community far up north in Sweden, and they are moving the whole town because of the mine. And it was I wanted to write about that. So that was also, the change had not begun 10 years ago. Un segon. Jo vinc de Kiruna, a més, que és una petita població minera al nord de Suècia, que s'ha de traslladar. Ja sabeu que la ciutat la canvien literalment de lloc per els problemes de la mina subterrània, i jo volia escriure sobre això i volia plasmar-ho a la novel·la, i aquest canvi, tot aquest procés no havia començat fa 10 anys. Are you still sticking to the idea of 6 books only, or will there be sequelae? 6 books only, and I had no idea that it would take me 20 years. So. Sí, només 6, i clar, no m'havia imaginat jo que trigaria 20 anys a escriure 6 llibres, però la cosa és que eren 6. Además, al final de David, ella se despide en una carta abierta, digamos, a Rebecka de una manera muy... como preguntándose hasta qué punto has sido tú una creación mía o yo
did you una create creación me? tuya, de quién es Or la did I deuda, create ¿no? you? So Y who's es indebted to whom? Who's una in debt despedida with muy whom? bonita. So it's a very nice goodbye. Yeah, I mean, she supported me and my kids for 20 years, and I've been in constant dialogue with her for 20 years. So, of course, she changed my life profoundly. Claro, pensar que ella literalmente me ha dado de comer en los últimos 20 años y yo he estado siempre en permanente diálogo con Rebecka durante 20 años. Evidentemente que me ha cambiado la vida, Rebecka. I ella també ha anat canviant en aquestes novel·les. Ara en aquesta You've been la changing veiem ja as també well. amb l'enfrontament amb la comissària. She's been changing as well because we see how she faces the officer, the commissioner, and we see the way she talks about the youngsters in the world, the different world with the internet presence. So you've changed, Rebecka has changed, you live that as us, and probably we see that reflected in the novels, in Rebecka in this case. Help me out here. Just the reflection of that. Well, isn't that true of like all of us, that when the children grow up and we look back on our lives and finally have some time to do that, you kind of see your own patterns that and I think that is what Rebecka does for sure in this novel, that she maybe sees that she has a tendency to get into the same situations over and over again and repeat her own patterns, and maybe for the first time she doesn't think that everyone else is an idiot, that maybe she finally has to take a long, hard look in the mirror and reflect upon how maybe this is just also self-inflicted. Not to be not to blame her, but that is what we do. We are like where we come from and our families. It's like a blueprint that we repeat in life. And she has come to a point where she finally maybe deals with that, like we do when we get older. Bueno, la verdad es que esto nos pasa a todos, ¿no? Los niños crecen, se van de casa, todos vamos evolucionando y de repente miras atrás porque puedes, porque tienes tiempo de echar la mirada hacia atrás, porque ha llegado el momento de permitirte este lujo y ves tus propios patrones, todo lo que has recorrido en esta vida, ¿no? Y Rebecka lo hace y quizás se plantea en esta novela que siempre tiende hacia las mismas situaciones, que tiende a repetir patrones y por primera vez se cuestiona, ¿no? Oye, igual no, el problema no lo tiene el resto del mundo, no es todo el mundo imbécil, igual yo tengo algo que ver ahí también, ¿no? Y se mira en el espejo y se mira y se remira largo y tendido y reflexiona, ¿no? Y piensa, igual lo que me ha pasado, lo que he sido, me lo he autoinfligido yo también. No la culpo porque nos pasa a todos, porque de dónde venimos, nuestro pasado, quiénes somos, nos marca una plantilla de vida y nos marca un patrón de vida y Rebecka se está enfrentando a ello en esta novela porque puede, porque ahora está en la edad de hacerlo. ¿Tenías claro desde el primer momento que querías escribir? Were you were clear about the 6 books, so ever since Sunstorm you knew that, or before that, or did you have an outline for the 6 of them already? I did not have an outline, but I said from the beginning, if someone wants to publish this novel that I'm writing, I'm going to write 6 books about Rebecka Martinsson. If no one wants to publish it, I'm going to write 3 books before I give it up. And I am a person who sticks by my word. No tenía ningún esquema para los 6, pero sí que me planteé lo siguiente. Escribí el primero y dije, si me publican el primero, voy a por los 6. Si no me publican el primero, voy a escribir 3 y después de los 3 tiraré la toalla. Y como soy una mujer de palabra, pues hasta aquí he llegado. Esa etapa, I ese would like periodo to de 10 know años,
about this 10-year gap since you realized that your son was no longer reading and you decided to sort of fill in this gap. These 10 books that you did along the way for children, I don't know if they are published in Spanish. They are? Okay, they are published. Yeah, okay, fantastic. So what conclusions did you draw from that? What do you think was missing so that these children would stop reading? Do we have 24 hours? ¿Tienes un día entero y te cuento? I hooked up, this sounds boring, but it was very useful. I hooked up with a person who researched children and reading and learned everything about how children. I knew that I could tell an intriguing, exciting story. That is my job. I wanted to know, like the research, how they read, how they pick up a book. They do this. They do this. It mustn't be too many words back here. Then they do this. How many pages must I torture myself through? And how it is important how the pages looks, that there are a lot of air, and how many hard or words you can use per page without them falling out of their reading. I learned everything. And because what was missing in Sweden was they get older, they are not immature or stupid just because they are, slow readers. So what happens, especially with boys, when they stop reading, is that the books that they can read are too childish, and the books that are not too childish are too thick and hard to get through. And that was missing in Sweden. So that is what we did, and in Sweden it did a lot of good. There were so many kids and boys who didn't read, who read those novels. And my son became a big reader. Pues sonará un poco aburrido, pero decidí aprender de una persona que se ha dedicado a esto, a este tipo de investigación, y me reuní con esta persona en varias ocasiones para saber de la lectura, niños, leer, cómo leen los niños, ¿no? Y porque yo sabía que yo ya sé contar una historia llena de intriga y de suspense, porque a eso me dedico, es mi trabajo. Pero yo quería saber, y ahora he aprendido, ¿no? Pues en base a qué leen, en base a qué agarran este libro y no otro, ¿no? Pues miran la portada y luego le dan la vuelta a ver si en la contracubierta hay poco texto o mucho, cuántas páginas tiene, ¿no? Es un tocho, será una tortura leerme esto. ¿Qué aspecto tiene cada página? Hay mucha letra, muchas palabras, está contado esto, está estudiado, cuántas palabras por página. Y yo pues me interesé por esto y vimos que en Suecia faltaba todo esto porque faltaba que los niños pudieran madurar porque les faltaba una lectura adecuada. Resulta que los niños que sí leen, pues los que saben y pueden leer, no encontraban historias de su talla por demasiado infantiloides, ¿no? Y los que les correspondía leer por edad eran demasiado duros, demasiado largos, como quieras llamarle. Y esa brecha había que llenarla. Y lo hicimos y la verdad que hizo mucho bien en Suecia. Muchos niños retomaron el hábito lector y mi hijo, que de eso se trataba, que ya vuelve a leer y es un ávido lector. Me and my co-writer, we were in a constant dialogue with fifth graders. They read the manuscripts and we asked them, do you find this intriguing? Do you want to carry on reading? Did you laugh when we tried to be funny? Were you scared when we tried to scare you? Did you cry when we wanted you to cry? And they gave us feedback through the whole process. So this was a very, very interesting project to do. Además escribí con una coautora, ¿no? Colaboré con otra escritora y estábamos constante y permanentemente en contacto con niños y niñas de quinto, 10, 11 años,
nos leían los manuscritos y les preguntábamos, queríamos sus opiniones en vivo y en directo, ¿no? Donde había intriga, esto te ha intrigado, tenías ganas de seguir leyendo, en donde se suponía que era divertido, te has reído, esto te ha asustado, en qué puntos has llorado, si había que llorar, o sea que el feedback era constante y fue un proceso también para nosotras muy interesante. Now, the big question, now what? End of a saga, end of this character, so any plans for the future? Yeah, I wish I knew. This is my freedom project, and I've been going for this point in my life for a lot of years. I knew that at some point my children would have moved out. I was going to sell my house. My hometown was falling down a mine, and I would have finished my book series. And sometimes we like freedom, we think it's just running along the beach with the wind in our hair and the sun in your face, but freedom is also, it's a privileged and good thing, but it also has, like insecurity and a little anxiety because you don't know what's behind the corner or if there's anything behind the corner. So I am trying to just patiently wait for the story, the right story to knock on my door. And I'm privileged to do so, to be able to take time off and read and wait. Tant de bo sabés ara què i tant de bo tu pogués respondre. Aquest per mi és el projecte de la llibertat, no? Perquè jo he encaminat cap aquí tota la meva vida i sabia que arribaria aquest moment en què els nois ja no viurien a casa i marxarien, en què jo podria vendre casa meva, en què la ciutat s'esfondraria perquè hi ha una mina sota i en què jo acabaria la meva saga de llibres. I ara em sento lliure i aquesta llibertat, que per molta gent et pot venir la imatge de córrer per la platja amb el sol a la cara i el vent als cabells, és un privilegi, gaudir d'aquesta llibertat, és molt bo, però també ve acompanyada de certa inseguretat i de certes ansietats, perquè sí, ara què, no? Quan giri per la propera cantonada, què m'hi trobaré? I estic esperant pacientment que arribi una bona història, que em piqui a la porta, una bona història, i perquè m'ho puc permetre i és un luxe, doncs m'espero i m'ho miro i llegeixo. First of all, I would like to congratulate you on the PAX series. My son's super fan of yours, and he's 12. Thank you. Moltes gràcies. I llavors, preguntava, sobretot, si farien alguna sèrie o pel·lícula d'aquesta sèrie de llibres d'adolescents. Is this going to go on the screen, the children's books? He wants to know, his dad wants to know. And now, since so many novels are being adapted for the screen or big screen, do we know if there's something on the table for the saga with Rebecka to go to the movies? Because I mean, the movie back in the day is not up to the level of your novels. Well, first thank you for the PAC series comment. There were actually like so many movie companies who wanted to buy the PAC series. But I wanted the only door to that universe to be through reading or listening and create your own images in your head. So I said no, and my agent wept. And as far as Rebecka Martinsson goes, they made 2 seasons of the series after the movie, and it took a different direction. The books went in another direction, so I think that is it for her. There are other plans, but you know how that industry, it's just like leave it alone and do your thing. So I don't know. En primer lloc, gràcies pels teus comentaris sobre la sèrie infantil PAX. I hi ha hagut tant d'interès, tantes companyies cinematogràfiques que ens han picat a la porta perquè ens volien comprar els drets.
I jo no volia. Jo volia que això, per entrar en aquest univers, els nanos haguessin de llegir, escoltar, si vols, com a molt, però que s'endinsessin en aquest univers i se l'imaginessin ells. Per tant, jo vaig dir un no com una casa i la meva representant encara plora. Què hi farem? I pel que fa a la Rebecka, després d'aquella pel·lícula se'n van fer 2 temporades d'una sèrie, però van per un altre camí. És a dir, els llibres i les adaptacions realment van per camins diferents i jo crec que ho has de deixar estar perquè la tele, el cine, és que és un altre món que crec que ha d'anar fent la seva i nosaltres, els escriptors, anar fent la nostra i escrivint. Should we go back to the fathers of our sins? The sins of our fathers. Because now we face the past again with different family situations. Rebecka hasn't quite coped with that. So as a writer, what has this meant for you to dig in the past of Rebecka, in this case an adopted child, foster child, and the new topics, alcoholism, the dogs? Well, a lot of people give the aspiring writer the advice that you should know everything about your character, everything from hair color to favorite food to family history, everything. I'm so glad no one told me that. Because when I started writing the series, I knew that both of her parents were dead. I didn't know how, but I thought she will tell me eventually. And in this book, I finally found out the story of her mother. And she found out as well. And I think for her, it was like solving the family puzzle, yeah? And I've thought about that a lot, how our parents' and grandparents' history forms us as human beings. So I guess that just my own thinking about those things came out in the novel. Mucha gente, a alguien que quiere dedicarse a la escritura, le da este consejo. Le dicen, debes conocer a fondo tu personaje. Antes de ponerte a escribir, debes saberlo todo sobre ese personaje. Cuál es su color preferido, cuál es su comida preferida, todo sobre su familia. Por suerte, a mí nadie me dio ese consejo y no lo seguí. Y yo, desde que creé a Rebecka, pues ya supe que sus padres habían fallecido, aunque yo no sabía cómo, y pensé, ya me lo contará ella algún día. Y en esta entrega yo he descubierto la historia de su madre a la vez que ella, a la vez que Rebecka un poco cierra el círculo y resuelve el puzzle familiar. Y ha sido pues pensándolo mucho, me ha gustado pensar en estos temas, ¿no? Cómo la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestro pasado familiar nos da forma como seres humanos. Y eso es algo que me ha dado mucho que pensar y que he intentado trasladar en esta novela. Are you going to go down south, or will you continue setting your novels in Sweden or in the north? Oh, I think in my writing, I am very, very rooted in the north of Sweden. The children books, they took place in the town where I lived at the moment, because I was working with this illustrator and another writer, so I had to adapt. But when I'm on my own, I will be up north. En cuanto a mi escritura, yo es que estoy muy arraigada a todo lo que tenga que ver con el norte de Suecia, así que creo que me quedaré ahí. Para la serie de libros infantiles los ambientamos en la ciudad donde yo vivo ahora, porque además como era una colaboración, como he dicho antes, con otro autor y un ilustrador, pues era más fácil así. Pero ya si juego yo sola, me quedo en el norte.
gira promocional por Will you otros still be touring países? around other countries after Barcelona? Or? Yeah, well, you know, first the book comes out in Sweden, and then you do Sweden, and then it comes out in the Nordic countries, and you do that, and now it's Europe, and so I'm traveling a little, which is like holiday, you know, like before, when the few of you who have met me before, I was like a worn out, you know, like I had small children at home and a horse, and it was like a logistic hell. And now this is like vacation. I have no responsibilities. Entonces tenemos que pedir que venga más a menudo a pasar vacaciones con nosotros. We'll have to ask you to come back and spend more holidays among us. El primer libro, claro, se publica en sueco y en Suecia y te crees que te vas a quedar ahí. Luego llega a todos los países escandinavos y haces gira por países nórdicos y ahora resulta que el terreno de juego es toda Europa, ¿no? Así que sí, viajo mucho, pero como os decía, yo me lo tomo como unas vacaciones. Las que igual me entrevistasteis en el pasado, recordaréis una madre hecha polvo, demacrada, que en casa tenía un montón de cosas pendientes, un caballo, en fin, un infierno, y ahora son unas vacaciones de lujo, sin ningún tipo de responsabilidad. La verdad es que es de agradecer que siempre que le hemos pedido a Asa que venga a promocionar sus libros a España, a Barcelona en concreto, lo ha hecho siempre encantada, con una sonrisa, con un talento increíble y con una buena voluntad que se agradece muchísimo. Así que aprovecho para darle las gracias también y gracias a todos por ayudarnos a bautizar esta salida tan buena del libro. Celebrate this end of the saga. Thank you guys, it means a lot to me. So. Gracias, significa mucho para mí, de verdad. You betcha.